Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous de l'information du 18h bilingue sur Royal FM avec Ivan Jobati. Good evening. Good evening, Francine Ateba. Happy Youth Day to you, ladies and gentlemen. Stay put for the headlines. À la une ce soir, 60e édition de la fête de la jeunesse, un Cameroun uni et prospère en perspective. Message envoyé par la jeunesse ce jour au cours de la parade du 11 février sur l'ensemble du territoire national. Les échos du terrain à suivre dans ce journal. And in sports, the Cameroon Football Federation has officially launched the FIFA TDS Under-17 Elite Championship in Cameroon. These following the events arrived at in Bankomo yesterday. Those were our top stories. Stay put for details right ahead. Royal Soir, première partie. Francine Ateba. Ouvrons ce journal en politique. Le chef de l'État remercie les jeunes pour leur participation à la dernière élection présidentielle et leur précieux soutien pour sa réélection. Dans son adresse hier, le président Paul Biya a réitéré son engagement solennel de faire de ses jeunes compatriotes la priorité de ce septennat. Des séquences politiques du discours résumé par l'éditorialiste et chef d'ex-politique Jean-Marie Anaba. C'est un énième engagement pour sa troisième prise de parole officielle. Depuis sa prestation de serment, le chef de l'État entend veiller à ce qu'un plus grand nombre de jeunes, hommes comme femmes, se voient progressivement confier des responsabilités élevées dans la gestion des affaires publiques. Diverses opportunités me viennent à l'esprit à cet égard. Le renouvellement en préparation des dirigeants des sociétés d'État, la formation du prochain gouvernement, qui je le sais est très attendu, mais aussi la tenue des élections législatives et municipales. Si les élections municipales et législatives sont certaines, le calendrier y afférent devrait, au vu de certaines contraintes impérieuses, connaître un léger réajustement dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. S'agissant de l'élection présidentielle de 2025, le président Paul Biya exprime sa satisfaction à ses jeunes compatriotes pour sa réélection. J'en suis conscient. Ce qui aura sans doute été déterminant dans cette élection particulièrement disputée, c'est l'adhésion incontestable d'une grande majorité de jeunes au programme de société dont je suis porteur, mais aussi votre appréciation du bilan que j'ai présenté. Le président Paul Biya invite alors les jeunes à œuvrer pour la préservation de nos précieux acquis que sont la paix, l'unité et la stabilité de nos institutions. Les réactions des jeunes Camerounais au discours du président Paul Biya sont mitigées, oscillant entre espoir et scepticisme. Vous les avez rencontrés ce matin. Dorine Bimi, reportage. Une partie de la jeunesse, notamment lors du discours, retient le message d'encouragement à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi, s'appropriant les valeurs de patriotisme. Le chef de l'État, il a été vrai. Vrai dans la mesure où il a demandé aux jeunes, chacun respectivement, n'est-ce pas, dans ses activités, chacun se bat. Donc il n'a rien à promettre aux jeunes. Des milliards de choses qui n'ont jamais été réalisées. Mais aujourd'hui, il a compris et il a dit aux jeunes, toi pousseur, si tu es en train de pousser, pousse vraiment ton pouce. Il faut faire ton travail. Toi maçon, déjà, au lieu de travail, il faut te concentrer. Oui, ce n'est que par la persévérance qu'on peut exceller au succès. Beaucoup de jeunes se disent convaincus, estimant que le discours est un reflet à l'émergence. C'est un discours assez émergent quand même, ça vise sur les jeunes et sur les fléaux qu'il y a tout et pousser les jeunes à essayer de faire le meilleur, d'avoir un comportement assez responsable. Le discours m'a rempli d'espoir. Et quand j'écoutais le grand-père parler, j'étais un peu ému de voir qu'il pense toujours aux jeunes et tout. Malgré les encouragements de certains, une autre partie de la jeunesse attend des mesures concrètes et immédiates. Nous nous sommes déjà habitués à ça. Le président est toujours, depuis plus de 43 ans, dans les promesses à la jeunesse. Franchement, moi je pense qu'on n'a plus besoin de discours. Si on veut aider la jeunesse, qu'on passe directement aux actes.
ce sera encore mieux. Mais si on continue dans les discours, franchement, ça ne nous arrange pas. Vous vous souvenez qu'à la prestation de serment, le président de la République avait dit que le mandat-ci, il le consacre à la jeunesse et aux femmes. Le 31 décembre, le président est venu nous dire que dans les prochains jours, il va faire le remaniement. Nous, on pensait que c'est qu'à ce moment-ci, à partir même déjà du remaniement, on devait avoir beaucoup plus de... Tout jeune, particulièrement moi, je ne crois plus à ce discours. Parce que je constate à mon humble avis qu'à chaque fois, ce sont des paroles répétitives. Le discours est donc perçu comme une partie de la jeunesse, comme une répétition de promesses, tandis que d'autres y trouvent des pistes pour leur avenir dans un contexte économique difficile. Je vous l'annonçais en titre, une jeunesse consciente et engagée qui a participé à la parade ce 11 février au rond-point Loncac sous le satisfecit du patron des lieux. Écoutons à présent les impressions et les conseils du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, Aruna Nyamji Batou. Il est au micro de Royal FM. C'est un sous-préfet satisfait. La onzaine clôturée ici par magnifique défilé nous permet de constater que cette jeunesse, à travers son, à travers mouvement, nous rassure de ce qu'elle reste engagée derrière les institutions coiffées par leur chef, le président de la République. Et cette jeunesse nous passe le message de ce qu'elle accompagnera toujours les institutions. Elle est impliquée dans de multiples activités économiques, sportives, culturelles. Et il faut relever que Yaoundé 1er reste toujours premier parce que cette jeunesse de Yaoundé 1er fait montre de beaucoup de talents. Je profite donc de l'occasion pour inviter ces jeunes à prendre très au sérieux et à suivre les précieux conseils qui leur ont été prodigués hier dans le discours du président de la République lorsqu'il parlait à cette jeunesse. Après la parade, des distinctions honorifiques ont été remises aux jeunes qui se démarquent par leur travail et leur engagement patriotique à Yaoundé 1er. Léon Enama fait partie des bénéficiaires des tableaux d'honneur. Ce jeune leader, président d'une association, est fier de voir son labeur reconnu, résultat de plusieurs années de labeur. Il s'exprime au micro de Royal FM. Après 25 ans d'encadrement de la jeunesse, que les services publics ont voulu primer les meilleurs dans ce domaine-là depuis que la fête de la jeunesse a commencé et que j'ai été un des pionniers. Nous qui avons depuis 25 ans, nous avons toujours été là dans tous les moments pour encadrer la jeunesse à tous les niveaux. Donc c'est une reconnaissance de l'État et des services publics qui ne peut que nous encourager à booster encore, à continuer à encadrer notre jeunesse qui a besoin d'être accompagnée au vu des orientations que vient donner le chef de l'État. Nous attendons accompagner cette jeunesse-là, bénéficier de ces orientations-là. La jeunesse doit s'engager dans le volontariat, essayer de participer à toutes les initiatives qui peuvent concourir à ce qui renforce leur expérience, leur capacité et leur autonomie. 60e fête de la jeunesse, près de 12 000 personnes, apprenants et encadreurs ont pris part au défilé place boulevard du 20 mai à Yaoundé. La marche était présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fouchou, que je vous propose d'écouter au micro d'Annie Lisette Ambassa. Vous avez vu le déploiement de cette jeunesse dans sa diversité, dans un défilé marqué d'un saut de célébration. Les 6 décennies, n'est-ce pas, les 6 décennies du soixantenaire, avec les moments artistiques marquant ces décennies, je pense que c'était un beau défilé qui est à la dimension des talents de la jeunesse camerounaise. Et je pense que à présent, cette jeunesse qui a compris le message du chef de l'État devrait, à travers les engagements pris dans les différents slogans et les chants patriotiques, devrait désormais maintenant s'engager dans l'action, dans l'espérance. Dans la suite logique de la célébration de la 60e édition de la fête de la jeunesse, écoutons à présent Fadimatou Iyawa Ousmanou, présidente du Conseil national de la jeunesse, au micro d'Annie Lisette Ambassa, une fois de plus.
Alors, par rapport au discours du chef de l'État, nous sommes très contents et très satisfaits avec beaucoup d'émotions dans le sens où le chef de l'État a parlé des réalités qui minent la jeunesse, notamment les challenges auxquels font face les jeunes, mais il a apporté des solutions parce qu'il a évoqué des problématiques et en même temps il a apporté des solutions dans le cadre de l'entrepreneuriat jeune, de l'insertion socio-économique des jeunes, mais aussi dans le cadre des appuis gouvernementaux en faveur de la jeunesse, le plan spécial de promotion de l'emploi jeune avec une enveloppe de 50 milliards qui va permettre de créer des emplois, de lutter contre le taux de chômage. Alors la jeunesse camerounaise lui dit merci et il est aussi en tant que papa il a fait un appel à la jeunesse camerounaise pour que cette jeunesse-là puisse apporter son soutien à la construction d'un Cameroun uni, stable et prospère avec sa jeunesse. La page internationale. 18h passées de 12 minutes, vous écoutez le journal bilingue sur Royal FM. Australie, de ressortissants chinois inculpés pour avoir espionné un groupe bouddhiste, annonce faite par la police australienne ce mercredi 11 février 2026. Une arrestation et une inculpation pour ingérence étrangère d'un homme et d'une femme pour le compte de Pékin. Âgés de 25 et de 31 ans, ils ont comparu devant le tribunal de première instance du territoire de la capitale australienne. La police soupçonne le couple d'avoir espionné ce groupe pour le compte d'un bureau de la sécurité publique en Chine. Le délit qualifié de crime grave par les autorités australiennes est passible d'une peine maximale de 15 ans de prison. La page sportive. Championnat de football professionnel du Cameroun. Comme annoncé après son élection, le championnat d'élite U17 va débuter dans les prochains jours. 54 équipes ont été retenues. Ces équipes retenues sont reparties en 4 zones. La finale est prévue en mai 2026. Le lancement de cette compétition a pour but de concevoir et préparer la pépinière du football professionnel. The second part of the news in the English language with Evans Williams Njobati. Jerisna stands for staying with us. As you heard in one of our top stories, the march past to mark the 60th edition of the National Youth Day in Cameroon has rounded up at the 20th May Boulevard in Yaoundé. The colorful march past ceremony, which brought together pupils and students from across the nation's political capital city, presided over by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Nuna Futsu, was deemed outstanding. Take a listen to him in an excerpt of an interview gotten for us by our Royal FM's head of Reporters Brigade, Frimi Crispin. It was a wonderful march past, as you see, boosted by the speech of the head of sales of yesterday, who asked young people to be committed, engaged in their actions. I think despite the rain, they employed themselves here in the 20th Boulevard in the wonderful march past marked by the celebration of the 60th anniversary of the Youth Day. The opening square, the different carousels organized along the trend of march past, showing the different decades of the 60th anniversary, the different moments marking this 60th anniversary. I think it was a wonderful march past by young Cameroonians that testified the talents of young Cameroonians, and now it's time for action in FOP, as the head of state said, to build a united, stable and prosperous Cameroon. Young Cameroonian citizens have equally today, Wednesday, February 11, celebrated the Diamond Jubilee of the Youth Day, characterized by cultural displays and parades. At the Yaoundé 1 parade ground, thousands of schools and institutions came out to perform their civic duty despite the morning outpour. As such, our newsroom approached some school supervisors and educators who share their impressions.
My name is Ntika Blondel and my school is Emira Anglo-Saxon Nursery and Primary School in Mana. So this is not our first time. We once matched at the Boulevard 2024, so we decided to come here since we are found in Yaoundé 1, so we decided to come here at Longcat. We are excited, we are youth, we are celebrating the Youth Day, so no matter the weather, it's nature, we cannot control nature. We must bind to it, we accept it, so we are excited to match. As you can see, our children are very happy to stand here and match. Mr. Akamejin of British College, Jagash. This is our second participation. The first year we participated, we took the first position as those who performed very well. And this year we have come to remain. It's a privilege for us to participate, and we teach these values in our students because it's a moral value, it's a civic responsibility, it's patriotism, and we believe that together, despite the weather, we are going to make our nation proud as youth. And after the ceremony at the Longcat stretch in Yaoundé, where several young compatriots demonstrated acts of patriotism, the divisional officer for Yaoundé 1 subdivision, Haruna Nyamji Mbatu, made a general observation. Take a listen to him. I'm very glad. I think that the youth of my subdivision remain committed behind the President of the Republic, and they are ready to take up challenges. Youth are involved in many activities, economic, social and sport. I urge all people, all young people of my subdivision to follow the important advice that given yesterday by the President of the Republic in his important speech. And I think that the youth of this subdivision will bring an important part in the building of our country. And over at the Yaoundé 6 Esplanade of Kansikul Mendong, the divisional officer Joseph Alain Etundi presided over the 60th Youth National Day in that subdivision with state officials, traditional rulers, head of religious bodies, party militants, and school administrators who all answered present. Glory Ngange covered that event and now reports. On the landmark occasion of Cameroon's 60th National Youth Day, President Paul Biya's address maintained a conspicuous silence regarding the sports sector. This omission has left industry stakeholders and analysts on ease, fueling concerns over the welfare and prioritization of the nation's athletes. In order to uncover the impact of these oversight, Buwa Brian consulted with some sports actors and brought in this vox pop. From there, we continue to talk about the 60th edition of the National Youth Day. As Cameroonian youth woke up to the dawn of the National Youth Day, they have been reflecting on President Paul Biya's message from the night before. Our reporter Ngang Nadesh spoke with several young Cameroonians to get their reaction to the head of state words and put together this report. President Biya's Youth Day address stirred up a whirlwind of emotions among the youth. While some hailed his words as inspiring, others dismissed them as disconnected from reality. Renat feels encouraged by the president's speech. I really do acknowledge the president's speech yesterday. I see it as an encouragement for the president to acknowledge the fact that the youth have a place in the country. I see it as an encouraging factor for us to stand up and work for a better future. Kelly, who has followed the president's speeches for years, chose to tune out this time, disenchanted by the gap between promises and tangible change in addressing their everyday struggles. I've been following the president's speech for many years, and most of the time it's always just words. Everything ends on the paper as it is scripted. Nothing is always done at the end of the day, or maybe a little is done from the many things that he says on that day. So I didn't even listen again this time around. I didn't bother myself to listen to the numerous promises that is going to be said that none of them will be fulfilled.
She adds that while others were glued to the speech, she stayed tuned out, indifferent to the familiar rhetoric that has not translated to real change for her and many like her. I didn't even have the time to listen to it. I just realized that the speech had already passed and people were posting on social media. I was like, oh, there was supposed to be a speech today. I didn't even listen because the times I've been listening, I've not seen any change. It's always been words. So I didn't even bother myself to listen this time around. Cameroon has been celebrating National Youth Day on February 11 since 1966, a tradition marked by a presidential speech. As the nation marks this milestone again, reactions to President Biya's address highlight the enduring gap between youthful aspirations and government actions. The head of state has equally called on young people to embrace entrepreneurship and vocational training as key tools for tackling unemployment. He equally came back on some decisions taken on behalf of young entrepreneurs, such as tax exemptions to businesses recruiting young graduates and the 50 billion francs CFA provided for the finance law. In this regard, Jeffrey Tachum spoke to an economist and compared their reaction in this report. After the head of state's address to the youth, economists are divided on its relevance and credibility. For Valerie Asundep, there was a layer of change that brought a breath of fresh air as compared to previous years. It used to seem like a blanket statement, but this time around the head of state is calling for the youth to be courageous and to dive into entrepreneurial spirit where they'll be able to provide jobs for other people. The head of state is calling for a change that vocational training should be at the forefront of our education, which is going to help us to become the entrepreneurs of tomorrow. However, the expert has questions concerning the transparency in distributing these funds. There is no clear path as to what will be done with this money, who will receive it, so it is still a question of how, what and when, which is still hanging in the air. However, I do not believe or I do not think that this money should be distributed to anyone. Meanwhile, Henry Kwam regrets that most policies that have been put in place to support youth-led businesses have not yielded tangible benefits. Therefore, the president's speech does not sit right with him. It's important for us to address the issue of transparency and accountability whilst ensuring that we improve the system as a whole to make it easier to do business, to make it easier to register, to start your business, easier to pay taxes, easier to declare your taxes without having to go through complex procedures. In these regards, a set of measures are expected from public authorities for better implementation of the head of state's promises to the youth. Seraphim Baga, research analyst at the Cameroon Economic Policy Institute. What we recommend is that the government has to make digital platforms more accessible to entrepreneurs in rural and informal areas. The government has to improve access to markets and strengthening skills and training as far as entrepreneurship education is concerned. The president's message highlights the opportunities available to young Cameroonians, but the real test will be to turn this initiative into tangible jobs and sustainable growth. And equally, Jeffrey Tachum, the head of state's message omitted a lot of concerns such as the sports domain, with many sports industry stakeholders as well as analysts equally pondering on the reasons as to why. Take a listen to some of them in this Vox Pop compiled for us by sportsman Biwa Brian. I think the omission suggests that sport is not viewed as an urgent priority within the broader national agenda. There are very, very pressing security, economic governance issues at this point in time. For the president to omit sports in 2 consecutive speeches, I don't think it is to say that everything is all right with sports in the country or if sports is going wrong. I think that there are other pressing issues that seem to overshadow his judgment for sports at the moment. That does not also mean that he is satisfied with the current state of sport in the nation. Remember
remember that there are various sports federations who are in charge of this sports federation. So a presidential speech should not be the yard to measure success or to measure progress. The Youth Day celebration is coming weeks after the conclusion of the AFCON in Morocco. I'm tempted to think the duration in which, or the time frame in which the competition ended, he omitted and forgot the issue to bring it up, thought to bring the issue of unemployment, which is quite recurrent in the country, looking at it as more pressing than football. And we come back to this story at the Yaoundé 6 Esplanade Kansik Mendong, where the divisional officer Joseph Alain Etundi presided over the 60th Youth Day celebrations in that subdivision, with stakeholders, traditional rulers, head of religious bodies, party militants, and school administrators, all who answered present. In this light, Glory Ngange covered that event and now reports. The March Pass has successfully ended at Yaoundé 6 subdivision, where it was presided over by the divisional officer Joseph Alain Etundi. The ceremony took place at the esplanade of Kamsik Mendong around the gendarmerie. Taking part in today's March Pass were learners from 75 primary schools, 33 secondary schools, higher institutes, and youth associations, as well as groups. The exercise was opened by a group of 60 youths representing all regions, employed by the head of state to keep cities clean. Before the March Pass proper, there was the singing of the national anthem, which was done immediately after the arrival of the DO, who was welcomed by state officials, school heads, political parties already present on site. The national anthem was then sung, followed by a replay of the president's speech to the Cameroonian youth yesterday evening. The address was taken only in French due to time limitation as a result of the heavy rains experienced in these parts of the city and elsewhere since the early hours of today. There was also a display of special presentations by majorette groups, particularly from some primary schools. The March Pass was followed by handing over of awards to outstanding participants, marking the end of the event. Away from the National Youth Day, there is the Diamond Jubilee of the National Youth Day, the day of the plebiscite. Today, February 11, is equally the World Day of the Sick, an awareness day or observance in the Catholic Church intended for prayer and sharing of offerings one's suffering for the good of the church, and of reminding everyone to see in his sick brother or sister the face of Christ. The day was instituted in 1992 by Pope John Paul II. The theme for this year is the compassion of the Samaritan, loving by bearing another's pain. Equally, today is being observed globally as the International Day of Women and Girls in Science, adopted by the United Nations General Assembly to promote equal participation of women in science, technology, engineering, and mathematics fields. The theme of this year is synergizing AI, social science, STEM, and finance, building inclusive futures for women and girls, putting the four domains as a four-pillar approach to accelerating inclusive and sustainable development. We now move to sports. As you heard in one of our top stories, the Cameroon Football Federation has unveiled plans to launch a youth championship in the days ahead. As such, sportsman Biwa Brian have details. Fulfilling a key campaign promise to revitalize youth football in Cameroon, the Cameroon Football Federation has officially launched the FIFA TDS Under-17 Elite Championship. The announcement came on Tuesday during a high-profile ceremony at the CAF Excellence Center in Bankomo, led by Frank Happy, advisor to FECAFOOT President and National Technical Director Angebelt Mbaga. This ambitious tournament will feature 54 academies spanning all 10 regions of Cameroon, organized in 4 zones, including the Center Southeast Zone, the Littoral and Southwest Zone, the West and Northwest Zone, and the Adamawa Far North Zone. The set competition will be overseen by the Youth Football League, with a format that entails progression from zonal qualifiers to a Grand National Final in May 2026.
The aim of the competition is to create a sustainable talent pool for future national teams, a move widely lauded by academic promoters. And also tell us the backpedaling of the Cameroon Football Federation concerning the Jean-Leonard Mbogo Ngolo, who questioned the necessity of a professional management team. The Secretary General's office officially reinstated the previous. And it is with that we end today's edition of the Evening Bilingue News. More information will be yours during the 8 a.m. tomorrow. The team keeping company is comprised of Irish Kemwe, who handled our technical dashboard for our YouTube and Facebook live pages. We had Brian Bida and Boris Tedogmo. Production assistance was conducted by Doreen Bimi and Jeffrey Tachum. News editing Bertrand Owana and Maparazita. Editorial coaching Ebebela Summary. Coordination the station's Director General Roger Kiek. General supervision was done by the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For presentation, my name is Ivan Soulem Jobati and I was accompanied by Francine Ateba. C'est la fin de cette édition du Journal Bilingue sur Royal FM. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 8h. Mais à présent, ne zappez pas. Vous avez rendez-vous avec Roger Kiek de Kiki dans le cadre de l'émission culte On refait l'actu. Bonsoir.